Всем привет, вы на канале Хромой Пират, и мы продолжаем выживание в мире экзорцистов. Я не помню точного названия, точнее как, мои знания, так. The governor had a room Губернатор. prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much, Не так много времени. but promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake? Of course. Так, мы остановились как раз таки, что мы пришли вдове. Сейчас она нам спросила, где мы хотим остановиться, и может лучше остановиться у нее. Я не знаю, как вам лучше, когда я читаю субтитры или не читаю. Так. 21 февраля 1687 года. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде, так как умеешь только ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Так, Чарльз и письма оставлял. Что я все это выпиваю? 5 января 1685 года. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно пересытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнева писем, я смогу говорить тебе не от гнева, а от гнета писем. Я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Ой, а Чарльз-то у нас поэт? Хотя, при чем здесь поэт? Леша, ты такую хуйню иногда несешь, что просто пиздец. Эстер, прости, что беспокою тебя. Чем могу помочь? Ничем, понятно. До встречи. We'll keep looking around, if that's all right. I'll be here if you need me. Да, все понятно. Так, ладно, давайте осмотрим эту. Что? Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Генри Перся. Could you find nothing better? These days В последнее время у меня нет желания играть. Поверить не могу, что перевезла свою. На это ушло целое состояние, но пианиста нельзя разлучать с любимым инструментом. Да. Ой, опять. Могу предположить, что... Я сейчас так вкратце пройдусь, я не буду читать все это письмо. Вот, если вы хотите, вы можете поставить на паузу и прочитать. Присутствие так и хора. Могу лишь предположить, что продолжить исследование, записывать все свои наблюдения. I didn't know Я Eleanor знала, and что Эллен и Чарльз до сих пор общаются. Братство Святого Павла связывает нас крепко. Чарльз так хотел продолжить свои исследования здесь. Так. Давайте я попробую в этой серии не читать субтитры. Сейчас нужно будет отучиться читать вслух. Вот. Напишите мне в комментариях, как вам лучше, когда я читаю их или когда не читаю. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Batchelor came to see me, that was nice of him.
Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. Oh, I thought we said we'd have dinner tomorrow. It's no trouble. Save your provisions, Esther. I'm all right, really. Rory McGrath isn't hungry. Truly, doomsday is upon us. Видать, наш Микрей очень любит пожрать. Угу. Так. Вот они поставили на кнопку F использование вот этой жижи какой-то. А на E использование... Можно это я поменяю сразу? А то... Так, управление... Вот, назначение клавиш. D, E... Вот. На F мы поставим взаимодействие. А использовать предмет на E. Все, пускай будет так. Применить. Все. Так. С ним мы пообщались. Тут еще что? Тут мы все посмотрели. Тут мы все прочитали. Вот здесь еще мы не читали. Как много писем. От Чарльза с любовью. How pleasant to see these old, familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Ой, я не знаю. Вот, ну, у меня был такой сервиз в детстве. Но, по-моему, из этих тарелок никогда никто не ел. Всегда говорили, это на особый день. Этот особый день никогда не наступал. Если у вас был Charles is still такой... here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Если у вас был такой сервис, ставьте лайки. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Угу. Кресты. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Так. Какие-то кольца он там им делал. Изгнательская драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Зачем? That's from the set he taught me with. Это из того I'd набора, know с it которым- anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Мгм. То есть в шахматы играть он не умел. Это просто карта. Ну ладно. Так, вот это что-то нужно. Нацарапанные стихи. Иова 7, 13, пунктир на линии 15. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложем, унесет горесть мою ложе мое. Так, ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Hmm. Да, посмотри. Ой, я не буду это осматривать. Всего очень много читать. Не буду. Угу. Что-то там уронил. Что общего у всех этих сновидений? Они превращают судный день
Предвещают судный день или грядущий кошмар. Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Сейчас беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Точно, мы если собираем подсказки, то что-то нам это даст. Я забыл, что. Вопрос тогда... Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Вопрос тогда... Все ли подсказки будут подсвечиваться вот как это? Или... Все-таки, чтобы их собирать, нужно все осматривать. Что ты забрала? Ого. Нет. Ребята, читать я не буду. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Я думаю, это не очень удобный меч. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Got enough books, Charles? See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна, не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашло сил выйти из дома. Отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Эден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Так, вот, мы собрали. Эстер Девенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Так, портрет поселенца. Хорошая подруга от Трей и Реда, образованная и некогда жизнерадостная женщина, стала вдовой. Она лишила своего якоря и дрейфует по морской скорби. По морю скорби. Хорошо. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Хорошо. Вот наследие от Господа, дети. 3 капли лавандового масла. Тоже мышки перед сном. Растирать зимолюбку. Какое-то лекарство. Ну, тут вроде как все. Мы будем уже меситься дальше с этими тюбиками или нет? И вообще будут ли тюбики посильнее? А то что-то как-то не особо. Мы, кстати, можем с ним поговорить? О. Давайте. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But
Now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Как просто сказать, я запрещаю ему умирать. Если бы это так работало, я думаю, все бы было совсем по-другому. Это вот... What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You'll be all right. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Ой, а можно я сразу тоже настройки и букву М поменяю? Вот, да. Можно я поменяю, пожалуйста, вот сюда? Да, все. Вот так вот проще будет. Это что такое? Лавка. Ага. Я что-то пропустил момент, почему мы разделились. Ну, да ладно. Может быть, так и надо. I must take a moment by myself. Excuse me. Посмотрите на нее. Мне нужно побыть одной. Ну и пускай эти тюбики сожрут. Get out of Ты my чё, way. охуел, дедуля? Скотина. Нельзя. Прочь с дороги. Попутал, что ли? Мышки бегают. Кладбище жить. Опа. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an Терпила instant. ёбаная. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else.
Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms, trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Ты чё, попутал? Какие? Я тебе спрашиваю подробности, ты мне... давайте я вас что-нибудь куплю. Пошел нахуй. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Еще б ты денег за это взял, ебало бы сразу раскрошили. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Так я бомж, у меня... они по 4 стоят. Ну, я покупать, наверное, ничего не буду. Да и продавать тоже не... Равнодушие. Товары, которые... Интересно. Ладно, нет, ну я не буду ничего у него брать, потому что... Я еще не понимаю, что и зачем нужно. And thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Вообще мне не особо нравится этот торговец. О, сундучок. Давай откроем. Дай. Я путаюсь в этих гребаных кнопках. Зачем кто-то подвесил кожу? Так, нет, ладно. Обратно пока поменяю. Может быть, привыкнем уже в самой игре. Взаимодействие. Да. Уже в самой игре будем пробовать. А
А вот еще что-то. Монетки. А вон там еще что-то. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Ну, получается, кто-то поджег. Ой-ой-ой. Расписание, кто здесь был. Ладно. Пойдем уже на кладбище. Там наверняка должны будут быть тюбики. Я одного, кстати, видел. Вот, я же говорю. A wisp. So close to town. Это не тюбик. Это блуждающий огонек. Кладбище закрыто. Че это оно закрыто? Мы его откроем. Where are you leading me? Да. Это какой-то новый тюбик. More of you? Но все такой же беспонтовый. Call this a fight? Ой, давай. Заблокировали. Давай, все. Алло. Тебе, по-моему, никто не разрешал уходить. No one is safe here. Как это может вызывать опасность? Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Это же беспонтовые тюбики, которых, ну, кабины разваливаются просто как нефиг делать. И вот, ну, в чем суть? Что это такое? Почему у меня рука светится? Интересно. Заклеивать нельзя. Озарение. Как и все изгнатели, вы чувствуете места, предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших колец появится оранжевый ореол. Походите рядом, чтобы найти источник. Хорошо. I've seen more graves here than I've met settlers. Да, могил здесь и правда Many много. dead in more recent years. О, нашли Чарльза. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Да, именно в тот момент, когда он должен был ждать, он такой, точнее, умирать, он такой, так, я подожду, а потом умру. Именно так это и будет работать. Мы проверим еще. А, вот огонек. Что тут? A memory lingers here. I might be able to reveal it. Здесь витают воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Морской. Хорошо. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Интересно. А где должен это найти? То есть получается, что... Ой-ой, тихо. Что это? Что это такое? Это в меня у тюбики плюются? Или что это такое? Может быть, это должно было быть все-таки как-то более сложнее? А где мне вот найти тут морской что-то там? А, ну, мы здесь были. Может, где-то должен быть? Ладно. Достаточно вообще мрачная игра, и я так понимаю, что, ну... Не знаю, как насчет
развилки сюжетной линии, но по тому... И судя по карте, у меня есть ощущение, что здесь будет еще много разных как бы сюжетных линий или поворотов. There should be seashore Requested. candle near the water. Вот, у воды должен расти. А, ну, собственно, я понял. Вот, да, это он. Мгм. Как они не замерзли здесь? До свидания. До свидания. А, слишком медленно, согласен. Говорю же, они беспонтовые. Я так понял, что мы были вот здесь только что. Хорошо. Так. Начинаем ритуал. Ой, изгнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы, места его поведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Прикольно. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Давай. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. Ёбнуться. That thing he faced. What was it? То есть у него сердечко прихватило просто. Библия Чарльза. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. У меня такой вопрос. Я забыл вопрос, ладно. Блин, почему здесь нельзя сократить? Так, вот могила. Призыв. Now is a good time for we old friends to talk. Давай поговорим, пообщаемся. По душам, We've так come too сказать. far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you.
Потом зажжешь. за Come собой. on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. А че он такой молодой? Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Ой. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like?
I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul, remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Вот и все. Конец игры. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Ну, наконец-то. Ой, а ты бегать не будешь, да? My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace.
and you deserve to rest. Я не знаю, что сказать. Ну, это грустно. Умер ее муж. Они только что его изгнали. Ее муж, ее учитель. Правда, он какой-то молодой для учителя, но ладно. Она еще и живет так близко к кладбищу. Ужас. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Так, все, получается, этот момент закончился. Мы изгнали, я забыл, Чарльза. Теперь мы должны... Мы знаем, что вот эта сущность перевоплощается в то... Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Ну, блин. Ее сны, конечно... Я помню, как-то мне приснился сон, где я упал с большой высоты и... Короче, с какой-то вышки я упал, приземлился в... Знаете, такие приподъездные вот из бетона горшки. И вот я в один из таких приземлился, там была земля насыпана, но все мои пальцы были переломаны, кровище, открытые кости и все такое. Good day, sir. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has
fallen out of use. Will that be all? What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Do I detect a note of disapproval, Mr. Bachelor? I was hoping for a warmer welcome. Oh, I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But we have prayed for salvation. And, madam, without wishing to offend, you are no angel. Они какие-то все расисты. Do you have bad dreams, Mr. Bachelor? You don't want to hear about those. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. И что, это все? Вот у прошлой бабы был сон пожестче. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Блин, детей очень жалко. Не могу, вот детей и животных мне прям очень жалко. Взрослые, они все какие-то здесь гнилые, что ли. Так, мы в школе. Здесь больше изгнательские умения. Ой-ой-ой. Не, читать мы не будем. Прям. Это вот, ну. Я даже не знаю, на что это больше похоже. На фильм или на что? Это пистолет у нее? А это факел такой. Thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Блин, да какая разница, со зла, не со зла. Ну, если призрак просто своим существованием рядом с живым человеком, ну, как бы,
крадет жизненную сущность, там, силы, то, ну, получается, что каким бы он ни был, нужно от него избавиться. Правильно же ведь? The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. Не, нихера. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Опасно Poor такой. Esther. Опасно спать так. Poor Esther. Опасно спать так около камина. Вы видели сейчас лицо? And Tia, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Так, то есть мы будем играть и за нее, и за него. Удобно, прикольно. Вы видели сейчас лицо той? Я так понял, это вот как раз таки та ведьма. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? А может, мы вообще во сне? Who's there? Antea? По-моему, здесь нет никого. Кроме крыс и ворон. Why would you go up there alone? I'm hoping. Antea? Так, давай. Ушел по-быстрому. I don't suppose you spectres have seen Antea. Не мешайтесь. Вот, ну, по-моему, The от них boss толку and all вообще could никакой. have included me. Вот я еще парировал. Сепарировал. Там, кстати, что-то вон, что-то зеленое летает. Тоже привидение, что-то какое-то. Three blind mice. See how they run, see how they run. Run, see how they run, red. Run, red, run. See how they run, red. Run, red, Мы во сне. Run, see how they run, red. Three blind mice, see how they run, see how they... Это же сон. Antea?
blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Что ты стоишь-то? No. Ёб твою мать, нихуя себе! Повороты! Давай ее отпиздошим руками и ногами, блядь. На нахуй, на, блядь. Ты чё же, шелупой, блядь? За кого нахуй? И чё ты? Заднюю дала? А нет. Смотри-ка. На нахуй. А, это хилка. We are not your enemy. Все, парировать можем вот на это еще. А что вас... алло! Не слишком ли вас много? А как? Только кулаками? We only wish to speak with you. Ой-ой. Three blind mice. Я понял, давай. Mice. Ой-ой-ой. Three blind. Пропускаем и идем беситься. На, подых, скотина зеленая. Куда ты собралась? Следующая. Как куркаться? Я забыл, как уклониться. А, все, двойной пробел. We are not your enemy. Что это за шаг? Еще один. А, это сцена.
Where's Anthea? You laid a finger on her. You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only retribution. Give him back. Вот и How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. все дырявое получается. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. И чё? The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Это было только интро, типа? Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up.
This nightmare, how it spoke, how it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian, this little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Ого, прикольно. Это прям очень круто. Ну, ребят, на этом мы с вами сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и, главное, оставляйте комментарии. Пожалуйста. Всего вам хорошего, всем пока.